Присаживайтесь, занимайте свои места, и мы начинаем. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, поднимите руку. So, the purpose of this session is to give you some idea about what happens with counselors in other countries. И тема этой лекции — рассказать вам немного о том, какие идеи движут людьми за рубежом, когда они идут работать вожатыми. Of course, my best understanding is my country. И, конечно же, больше всего я знаю именно про свою страну. But I know a little bit about some other countries, so if you have some questions, please ask. Но также я могу вам рассказать немного и о других странах, поэтому если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их. I always want to begin a session with some. I learned from a teacher that it's always a good idea to begin with something to catch the interest. И также я бы хотела начать с того, о чем узнал еще от своего учителя. Всегда хорошо начинать лекцию с какого-то маленького выступления, которое поймает ваше внимание. We want to make sure that people are paying attention and that they are active with their mind as also with their bodies. Вы всегда должны быть уверены, что люди уделяют вам достаточно внимания. This session would be very alert and very coordinated. И Валерий обещал, что каждый, кто придет на эту лекцию, будет очень организованным и очень внимательным. So I have a small test. Поэтому у меня есть маленький тест. Please take your right index finger and raise it high into the air. Возьмите свой правый указательный палец и поднимите его в небо. So we're going to count to 6. И теперь мы считаем до 6. In Russian. На русском. Okay. So we begin. We will draw the number 1. Раз. Okay. And da. Раз. Okay. Now wait. So now we go to the right. So you go this way. Теперь вы ведете пальцем направо. And we will say два. И теперь мы говорим 2. Here we are. And два. And три. Три. Okay. Раз, два, три. Раз, два, три. Okay. Same action. Четыре. То же самое для 4. And 6. Okay, so it's пять. Yes. No pet. Pet, no S. Yes, no S. Like pet dog. And shit. Okay. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Okay. Faster. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Okay, take it here and put it in your pocket. И теперь положите его в карман. And go to the other pocket. А теперь достаньте из другого кармана. Alright, so now, last, same. Раз, wait. Два, три, четыре, пять, шесть. Okay. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Okay, wait. So, very intelligent, very coordinated. Очень координированный, очень осторожный. Раз, два, три. Да. Раз, два, три. Only раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Okay. But you can do it very slowly, perfect. Сейчас вы смогли сделать это очень хорошо, но медленно. And it's also possible to do it more quickly. Теперь вы должны сделать это быстрее. So my question to you is, what is the difference? What do we need in order to get from this to? И мой вопрос заключается в том, что нам нужно сделать для того, чтобы прийти от медленного к быстрому. What do we need to do? Что нужно сделать? Training.
we need to practice. Нам нужна практика. And it is this feeling that's so important in our staff training. Всегда запомните это чувство, оно самое важное в обучении персонала. If we practice behaving in a certain way, then it becomes easy to act that way all the time. Чем больше мы с вами тренируемся работать с детьми, тем проще вам будет в любой ситуации. And so this is the idea of our staff training. This is our idea of working together as a staff before the campers come, so that it becomes easy to act in a certain way when the campers come. И это основная идея моего обучения обслуги в моем лагере. И когда вожатые приезжают перед детской сменой, это является основным обучением для них, тренировка, чтобы когда приехали дети, они были к этому готовы. So we need to work to enjoy being with each other. Когда мы работаем, нам должно нравиться находиться рядом друг с другом. And in many countries, right at this time, there are groups of staff doing exactly what you are doing. They are coming together in order to learn how to be together in camp. И прямо сейчас во многих странах мира такие же группы собираются вместе, чтобы заниматься тем же самым, что делаем мы. Это учиться взаимодействовать друг с другом, чтобы потом взаимодействовать с детьми. The other thing that happens many times in our country and at my camp is that just before the children come, we have the staff training of just our staff from our camp to learn all of the things that we need to know. В нашей стране есть такое мероприятие, когда перед заездом детей на несколько дней в лагере собираются только обучающий персонал, и у них проводятся тренинги, как взаимодействовать с детьми до момента приезда детей. So I will use my camp as an example, and you can ask about other camps as well. But in our summer, we have 3 camp sessions. Я буду использовать свой пример лагеря, потому что я владелец лагеря, но если хотите, вы также можете спросить о лагерях в вашей стране. В моей стране лагеря имеют 3 смены летом. But before that time, at the beginning of our summer, we have 10 days where it is only our staff who are at camp. Но перед первой сменой на 10 дней в лагерь приезжают только обслуживающий персонал, чтобы тренироваться. And those staff at that time are practicing. They're learning how to do this activity, but also many other activities. И все, чем мы занимаемся в эти 10 дней, это чистая практика для того, чтобы понять, как перейти из медленных мероприятий к быстрым и при этом не потеряться. Sometimes you have to set aside some of the behaviors and some of the things that you do in the city when you are with your adult friends in another place. At camp, we need to behave in a certain way and a consistent way. Нам нужно привыкнуть к тому, что есть различия между тем, как мы общаемся со своими друзьями в городе, может быть, со старшими товарищами, и между тем, как мы общаемся между собой в лагере и как общаемся с детьми. Разница очень большая. So it's the way we treat each other each hour of each day, even as staff, that will make a difference for the children. И таким образом в эти 10 дней мы привыкаем к общению между друг другом и устанавливаем рамки, как мы будем общаться с детьми, для того, чтобы люди, работающие с детьми, не противоречили друг другу. For those 10 days when only our staff are there, every day we tell our staff, the children are coming. The children will be here in the middle of our activity. Каждый день, каждый час мы всегда повторяем людям, которые работают в моем лагере, что совсем скоро приедут дети, и именно они должны быть центром внимания в нашем лагере. And not just the physical presence of the children, but the emotional presence of the children. И также очень важно не только физическое присутствие детей, но и их эмоциональное состояние. And for that reason, we have to make them the center of our camp. So sometimes we do silly things at camp. Очень часто мы делаем достаточно глупые вещи для того, чтобы заставить их почувствовать себя центром лагерной жизни. Like this. Например, это. Dum dum da 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 dum dum da 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 dum dum da 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 dum da dum 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 da da dum dum da da dum da da dum. So please say dum dum dum
Okay, so. Okay, wait. So just like this, same action. So the sound. Wait. Stop. So the sound will be dum. No, sorry. Dum dum da 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 dum dum da 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 dum dum da da dum da dum dum dum. Dum dum da 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 dum dum da 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 dum dum da da dum. Please sing. Dum dum da 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 dum dum 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 da da. Same action or same song, but the actions will change. So Та же песня, только другие действия. So keep singing. Продолжайте петь. Watch my action. И смотрите на то, как делаю я. Sing. Dum dum da 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 dum dum da da dum dum da da dum dum da da dum dum da da dum da da. Here we go. Dum dum da da dum dum da da dum dum da da dum 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 da da dum dum da da. Okay, so there is more. Есть еще. So we begin. We will do each action once. Теперь мы будем делать каждое действие только один раз. So there'll be 2 times. Then only one. Then slap, cross, slap, snap. Then clean your hands. А потом помойте Cross руки, your arms. скрестите руки, Forward, back. вперед-назад. Wax on. Wax on. Do you know karate kid? Wax on, wax off. Как будто моете окна. And then look through the window. И потом посмотрите сквозь окно. All right. But we begin very slow. Но начнем мы очень медленно. Then we will speed it up. И будем ускоряться. So. Ready. Ras. Same speed. Та же самая скорость. You go across and down. A little faster. Теперь быстрее. So, would we sing this song at our university? Maybe not. But at camp we sing this song. Иногда мы поем такие песни даже в университетах, но в лагерях обязательно. Because the children. Потому что детям они нравятся. So, I have here on my computer a checklist. This checklist is a thing that we want all our counselors to think about the night before the children come. И также у меня здесь на компьютере с собой есть такие чек-листы, это список, то, что мы проверяем к готовности в ночь перед приездом детей. If you're going traveling on a trip, you want to make sure, is your toothbrush ready? Это похоже на то, как вы проверяете свою зубную щетку. Passport? Или имеете ли вы паспорт с собой перед тем, как готовитесь к какому-то путешествию? Where is my phone? Где мой телефон? Same thing. Before the children come, are you ready? Мы обязательно должны проверить перед приездом детей, готовы ли мы. Maybe you can think
there are some things on this list already that you know about. Возможно, какие-то вещи из этого листа вы уже знаете. What ideas do you have? What do we have to prepare? Какие у вас есть идеи? Что мы должны приготовить? Excellent. You need. It's right here. Number one. Ras is we need to be able to show that we are happy that the children are coming to camp. В первую очередь мы должны быть готовы показать детям на своем примере, что мы действительно рады, что они приехали в наш лагерь. You need to see it in your eyes. You need to see it on your lips. You need to feel it in the hug. The children need to say, "Oh, I am important." Для того, чтобы дети поняли, что они нужны здесь, они должны приехать и увидеть это в ваших лицах, в ваших улыбках, в каждом объятии, и они должны сказать себе: «О Боже, я важен». You know, we have I don't know, an acronym like this. We have, yes, like BOOM. What is BOOM? Government. Central. Центральный магазин. Centrala. Официальный магазин. So we have one. We call it Westy. W-E-S-T-I. У них то же самое, только называется Westy. So, each letter stands for an action or something to think about when you are meeting someone new. И каждая буква этого слова – это сокращение от чего-то, что вам нужно для того, чтобы встретить детей. W in English is for warm. W на английском warm значит тепло. We need to make people feel that they are comfortable and warm. Нам нужно заставить людей почувствовать, что им тепло, что им комфортно. And so we must be sincere. Также мы должны быть очень искренними. E is for eyes. И это слово глаза. Eyes for looking into a person's eyes. Это значит традиция смотреть глаза в глаза, когда человек приезжает. S is for shake. S это пожать руку. Shake your hand. So warm, eye contact, shake the hand. Тепло, контакт глаз и пожатие руки. So warm smile, eye contact, shake the hand. T. Буква Т. T is tell the child why you are happy to meet them. Обязательно скажи ребенку, почему ты рад его видеть. You have a warm smile. У вас теплая улыбка. You have eye contact. Контакт глаз. You have shake the hand. Рукопожатие. And you tell the camper that you are very happy to see them because you heard that they were coming to camp and you have heard so much about them. И также вы должны сказать им, что вы очень рады видеть их, потому что, например, вы слышали, что этот ребенок приезжает в лагерь, и вы действительно хотели с ним познакомиться. I. Буква I. I is to introduce. I – это представить себя. You can change all of these letters to any letter you like. Можете поменять эти буквы на какие угодно. But the reason the camper is there is so that they can become part of the community, part of the group. Но смысл приезда в лагерь – это чтобы стать частью большой группы. So you don't want to have a warm smile, eye contact, shake hands, and tell them that you're very happy to meet them, and then walk away. Вы не можете просто пожать им руку, посмотреть в глаза, а потом тупо уйти. I would like to introduce you to another person in your cabin, Nastya. So they'll be together, and I think you will like each other very much. В то же самое время, после того, как вы сами познакомились с ребенком и представили себя, вы должны представить ребенка кому-то другому в лагере, чтобы у него уже завязались отношения с кем-то еще. So, warm smile, Улыбка, eye contact, глаза, shake hands, рукопожатие. tell them why you're happy, Скажите им, почему вы счастливы. and introduce them to someone else. И представьте их кому-то еще. Okay.
turn to your neighbor. Повернитесь каждый к своему соседу. And you can practice. Вы можете попрактиковаться. First of all, давайте кого-нибудь поставим. Я не знаю никого. Я нет. Надо мне поставить кого-нибудь. Ты из Перми, да? Ты из какого отряда? Здорово. За сколько лет вашему отряду? Как тебе? Ты уже работала смена, получается, или сейчас поедешь только? Не знаю, получится или нет. Учимся. У тебя будет после этого сейчас? Это я просто отключу. okay, good work. So here we have Westy. And Westy is all part of learning your camper's name. И это аббревиатура, которая предназначена также для того, чтобы узнать имена ваших детей, которые приехали в лагерь. Did you notice the first thing I did today was, here is my name. Первое, что я сделал, как только познакомился с вами, я сказал вам свое имя. And the first thing I do when I meet you, I want to know, how can I say your name? И первое, что я сделаю, если встречусь с вами в жизни, я захочу узнать ваше имя. In this way, we build a connection. Таким образом, мы строим связь. So don't treat your children like numbers. Your children each are individual. Никогда не относитесь к своим детям, как будто они пронумерованы. Каждый из них очень индивидуален. Even if they are Valeria and Lyria, maybe it's the same name, but learn how they want to say their name. Даже если у вас есть несколько одинаковых имен в отряде, обязательно поинтересуйтесь, как они хотят, чтобы их называли. Может быть, есть какие-то вариации. Number 3 is learn some games. Также третье – это выучите несколько игр. These are easy games that you can play with each other, with 2 people, or 4 people, or 5 people, or small groups. Лучше всего имейте какие-то простые игры, которые вы можете играть от 3 до 5 человек в маленькой группе. We call them back pocket games because you don't need any equipment. You just reach in and play a game. Мы называем их карманные игры, потому что для них ничего не нужно, вы просто берете и играете в них. So maybe it's rock, paper, scissors. Например, это камень, ножницы, бумага. There are many games you can play with rock, paper, scissors. Множество игр, которые вы можете организовать с помощью камень, ножницы, бумага. Or some challenges like Или, например, что-то с помощью своих рук. you can try like this. You can do this. Можете сделать так? And you can do this. А так. Okay. Now, stop. And what is? Как насчет этого? This way. Туда. And okay, how about this? So, раз. Ой, это очень сложно. Close and
Закройте и откройте. Okay, that's okay. 3. Я 3. напрягается, все последние. Когда я пытаюсь понять, сколько Очень сложно. Он вообще-то профессионал в этом. Разомните пальцы. Maybe each day we can play some more games like this. Каждый день, в принципе, мы можем играть в такие маленькие игры. I like these kinds of games very. Он очень любит такие игры. Vera has very long hair. Did you know? Он говорит, что у меня очень длинные волосы, вы знали? Because lunch maybe isn't ready all the time, or maybe you have just 5 minutes before your next activity. You want to keep your group engaged and involved and together. Всегда у вас будет такой момент, когда еще не будет готов обед, или у вас есть 5 минут перед следующим мероприятием, и все, что от вас нужно, это делать все для того, чтобы ваши дети были заинтересованы и чем-то заняты каждую минуту. So, what else does a counselor need to do on that night before campers are coming? What else is on the list? Что еще должно быть в чек-листе, и что еще должен сделать вожатый перед тем, как приедут дети? Как вы думаете? Check the bed, check the cabin area. Is all the physical thing ready? If you have 9 campers, do you have 9 beds? Because if you have 9 campers and only 8 beds, big trouble. Всегда также проверяйте и физическую сторону подготовки, достаточно ли у вас кровати и вещей. Если к вам приезжает 9 детей, непозволительно, чтобы у вас было всего 8 кроватей, будут большие проблемы. И если вы хотите, чтобы ваши дети сохраняли место, где они спят, чистым, то в самом начале вам нужно дать им чистые, опрятные места, чтобы они эту чистоту поддерживали. So we show them the example. Мы таким образом показываем им пример. You know, many times your children can also help you to make the rules of camp. Также вы должны дать своим детям разрешение, чтобы они помогли вам составить какие-то определенные правила вашего лагеря. When you're paddling the canoe, the leader is at the back of the canoe, not at the front. Вы должны помнить всегда, что когда вы в лодке, управляющий находится сзади лодки, а не спереди. You want your children to become the leaders. How can you ask them what things are important for our group? Вы всегда должны хотеть, чтобы ваши дети стали лидерами в первую очередь, и поэтому вашей задачей будет узнать у них, чего хотят они, для того, чтобы лагерь стал лучше. И это заставит их чувствовать себя важными. When we wake up in the morning, what should we be doing all together? Вы должны спросить у них каждое утро после зарядки, что вы будете делать сегодня, что вы хотите. If we have things that we need to decide, how can we decide these things? Если есть какие-то проблемы, которые нужно решить, вы не должны их решать. Вы должны спросить у детей, что нужно сделать для этого решения. All of these things are ways for the children to own, to be part of building the community. Все эти обсуждения, это поможет детям в будущем стать частью общества и решать уже социальные проблемы. You are not the police, you are the safety net. Вы не должны быть полицией, которая арестовывает, вы должны быть теми, кто обеспечивает безопасность. You are the example to show them how to be part of the community. Вы пример того, как нужно быть частью общества.
Many times, some of your children will be brand new to camp. Очень часто к вам в лагерь будут приезжать новые дети. At our camp, we have a story pole. И у нас в лагере есть место, где зафиксирована история лагеря, типа столб, что ли. On our story pole, there are 4 characters. И там есть 4 характеристики. I'm a terrible artist. Я не очень хороший художник. Вот по очереди. At the bottom of the pole is a camper. А внизу тотема находится тот, кто приезжает в лагерь. The camper is a little nervous. Они всегда немного нервные или волнуются. Their first time to be at camp. Они в первый раз приехали в лагерь. The first time when you came into this camp, maybe you were a little nervous. Даже вы, когда первый раз приехали в этот лагерь, вы наверняка немного волновались. Where do I go? Куда я должен пойти? Where will I sleep? Где я буду спать? Where is the toilet? Где туалет? Where is the food? Will the food be good? Где еда, потому что еда это хорошо. Will the people be kind? Will it be fun? Будет ли весело и будут ли люди добры ко мне? The next figure on the totem pole is a turtle. А следующая фигура это черепаха. The turtle is like this camper. We are inside our little shell. Эта черепаха, она символизирует этого ребенка, приехавшего в лагерь, потому что мы находимся внутри своей ракушки. Is it okay? Все в порядке? Is everything all right? Все в порядке? Where is the toilet? Где туалет, пожалуйста? And then someone comes up to you with a warm smile and eye contact and shakes your hand and says they are happy to see you and introduces you to someone И else. представьте, что случается, когда к такой черепашке подходит человек с хорошей улыбкой, с добрыми глазами, жмет руку и представляет его кому-то. Вот ты. It's a fox. It's a fox. Это лиса. The fox is like a dog or a wolf. It's very interested in everything. Лиса, она как собака или волк, она все время нюхает, ей все интересно. Exploring over here. Она пытается узнать все то здесь, то там. Because they know that the place is safe. They know that the people are kind. И это то, в кого превращаются дети после черепашки, когда убеждаются, что здесь безопасно и что люди вокруг очень добрые. Your job as a counselor is to get the camper through this part very quickly. И ваша задача как вожатого это провести ребенка через первую стадию черепахи как можно быстрее. And then to help that camper explore and discover and to taste and to smell and to enjoy. И после этого вы должны помочь им открывать, ходить, смотреть, пробовать, нюхать, все что угодно, но как можно быстрее. Are you excited? Ой, зайка. А почему? Ой, как птица. Реально орел. Это орел. Это не курица, это орел. Water animal. Это водное животное, черепаха, лесное животное и воздушное животное. When a camper or you come to a new place, Когда ребенок или вожатый приходит в новое место, it could be camp, a new university, a new job. все что угодно, это может быть лагерь, университет, новая работа, You want to go through this as quickly as possible. вы должны пройти сквозь стадию черепахи как можно быстрее. You want to do this and enjoy this and learn many new things. Вам должно быть понравиться лесой, потому что вы должны наслаждаться каждым мигом, когда вы что-то изучаете. And you want to have the knowledge and the confidence to fly. И после этого вам нужно обрести опыт и знания для того, чтобы наконец полететь.
So this is our story pole, and this is kind of our philosophy at camp. Это наш исторический тотем, и это часть нашей философии в моем лагере. The mother eagle can only feed the baby eagle. Мать-орлица, она всегда кормит своих детей. The baby eagle can grow some feathers. И после этого детеныши обрастают перьями. But you cannot teach the eagle to fly. Но вы никогда не сможете научить орла летать. The mother eagle has to do something. Матери приходится сделать кое-что. Подтолкнуть. And that's you. И это вы. You're the mother eagle, encouraging. Вы мать-орлица, которая вдохновляет. And then push. How's our time? У нас еще есть время? Да. Oh, we have one more hour. Чуть меньше. A little less. Wow. Okay, I have many more. А можно вопросики позадавать? Тоже как бы ничего. Can I ask a question about the camp? Yeah. About your camp and maybe about the camp, you know, here in Russia the typical day of the camp is the morning children going to some club of interest, and then in the evening they have some dance or some concert and so on. And what's the typical day in your camp and in camp, you know? All right. So let's describe a typical day. Давайте опишем типичный день в лагере. Our children are waking up at maybe 7 o'clock. Подъем примерно в 7 утра. Our breakfast is at about 8 o'clock. И примерно в 8 у нас завтрак. There are many activities to do before breakfast if they choose. Нужно сделать очень многое перед завтраком, если они выбирают какие-то зарядки либо мероприятия. Some will go to do some running, they might do some aerobics or dance, they might go canoeing, they might go swimming. Они могут выбрать между тем спортом, который преподается в лагере. Может быть, они хотят на пробежку, кто-то может плавать в каноэ, просто плавать или заниматься аэробикой. At our camp, campers have some responsibilities to help the camp be continued. И также наши вожатые ответственны за то, чтобы жизнь лагеря продолжалась. So 2 of our cabins go to the dining hall before breakfast. Поэтому 2 из отрядов идут проверить все в столовую перед тем, как начнется завтрак. They wash their hands and they will prepare the tables. Они помоют руки и приготовят столы. And then about 5 minutes before breakfast, we will all go to one place where all of the camp can gather. И буквально за 5 минут до начала завтрака все собираются на площадке, где помещается весь лагерь перед завтраком. And this is our start of our camp day, all of us together. Это линейка, как у нас, то есть начало дня в лагере. We would have one group, maybe some staff or maybe a camper group that would make a presentation to all of us. А каждое утро какая-то маленькая группа, это могут быть как дети, так и вожатые, делает небольшое представление. It's only a short presentation, but it is what we call our thought for the day. Это, так сказать, мудрость дня, то есть это то, что они готовят как девиз этого дня. And during this thought for the day, it is an idea that is how we are living in community and something we can do to help have a better place. Смысл в том, чтобы продвинуть идею того, как люди живут в обществе, и эта мудрость дня показывает, что мы можем сделать за день для того, чтобы улучшить наше общество. It might be a song, it might be a small play, it might be a poem, but something that will help us all through the day.
Это может быть что-то маленькое, типа песни, театрального представления или стихотворения, но оно обязательно должно нести в себе идею того, что мы можем улучшить за день. Off we go, we all have our breakfast together. После этого мы все вместе идем завтракать. And following breakfast, we will raise the flag and sing O Canada. После этого мы поднимаем флаг и поем гимн Канады. Так, если что, лагерь Джорджии вмещает 450 человек. And then everyone to their cabin area, and they'll clean and prepare their rooms so that it's neat for the day. И после того, как они спели гимн, каждый возвращается в свою комнату, прибирает свою кровать, и они вместе прибирают домики, чтобы перед началом дня все было чисто и аккуратно. Then that morning time is some skill time. А утром это время для уроков. You can go to any of the areas of camp. Вы можете посетить любое место в лагере. Our main areas are waterfront, Основные места это вода, canoeing, каноэ, nature, природа, camping skills, это кемпинг, то есть палаточные лагеря. also crafts, Может быть что-то из рукоделия, sports, спорт. and all of the campers can choose. So Каждый ребенок в лагере может выбрать. here is one cabin group, but maybe one person wants to go canoeing, and one person wants to go swimming, and one person wants to do crafts or sports. Это время, когда дети, которые состоят в одном и том же отряде, у них отряд намного меньше, 8-9 человек, они могут разделиться и пойти в любое место, которое они хотят. We call this time interest groups. Они называют это время группы по интересам. So maybe there'll be a girl, some boys, some old campers, some young campers. They all want to do canoeing today. И эти группы не зависят от пола, возраста и умения. Они, например, девочки и мальчики разных возрастов могут собраться в одно и то же время, чтобы плыть на каноэ. The staff, they must go. Some will go to canoeing, and some will go to swimming, and some will go here. All of the staff go to the special places, but the children can choose. И у каждого работника в лагере есть какое-то место, где он закреплен как рабочий на это утро. Они посещают такие группы обязательно и ведут их как учителя, но дети могут выбрать, куда они хотят пойти сегодня. This is 90 minutes every day. 90 минут каждый день. When you go, you can go and you can learn some very easy canoeing skills. Может быть, вы хотите начать преподавать каноэ. We call them turtle levels. И когда дети приходят на каноэ первый раз, учитель называет их черепашки. When you finish, come and learn some turtle nature, some turtle camping, some turtle waterfront swimming. Любая из этих групп или мероприятий на начальном уровне всегда называется с приставкой черепашка. At the end, we'll give you a turtle crest. И после того, как вы закончите самый простой уровень, вам дадут значок черепашки. Then next year, when you come back, please come back and you can go box level canoeing. И на следующий год, когда вы приходите еще раз, если у вас уже есть значок черепашки, значит вы знаете основы. Следующий уровень будет уровень лисы в любой из этих сфер. So all of our campers during this time every morning have a chance to choose. То есть каждый день вы можете выбрать, в какой области вы хотите заниматься сегодня и где хотите получать навык. Then before lunch we have about 1 hour and we have some other kinds of choices. Также перед ланчем у нас есть 1 час, где дети также могут выбрать. Maybe you want to be in some sports tournaments, or you want to go to the library and play chess or checkers or something like that. Вы можете выбрать между спортом и спокойными мероприятиями, то есть либо пойти играть в волейбол, баскетбол, либо пойти в библиотеку, поиграть в шахматы, почитать книги. Maybe you want to practice because you're in the musical, or you're going to sing or dance. А также это время для того, чтобы порепетировать, если вы готовите какое-то представление, песню или танец. We have lunch. We have a rest period after lunch, 1 hour. И после обеда у нас есть час, когда мы отдыхаем. Then in the afternoon, things change a little bit. После этого, после середины дня, все меняется. The first thing I think that maybe is different from Russia and from Canada is that our main groups are girls groups
4 boys groups, not boys and girls mixed. Наверное, самое большое различие между Канадой и Россией это то, что наши отряды делятся пополам, то есть на девочек и на мальчиков, а не как смешанные в России. So in the afternoon, the counselors of the counselor will plan an activity for maybe about 25 or 30 girls, all the same age. И таким образом каждый вечер 3, 4, 5 вожатых собираются вместе для того, чтобы спланировать какие-то мероприятия отдельно для девочек, группа 30-35 человек, и отдельно для мальчиков. And I will only tell you where you will go. You can choose the activity that you do in that area. И они снова, опять-таки, организовывая эти мероприятия, просто говорят, где они проходят, и каждая девочка или каждый мальчик отдельно могут посетить мероприятие для девочек и для мальчиков, какое захотят. So there's a lot of planning and a lot of chance to create what do our children like to do. И поэтому это хороший шанс, чтобы научиться планированию и научиться выявлять, что действительно хотят наши дети. So maybe we're in one area, and one day the girls who are young girls will play one activity on the sports field area, and the next day the senior boys will play a completely different activity on the same place. Наши мероприятия никогда не повторяются, даже если они на одном и том же месте. Например, в один день младшие девочки могли играть в волейбол на волейбольной площадке, и в следующий день уже старшие мальчики, которые придут туда, будут играть в другую игру. We like to dress up, we like to use our imagination, and we like to play lots of games. Нам очень нравится переодеваться, использовать свое воображение и играть в какие-то игры. Some free time and then supper. Затем снова свободного времени и ужин. During this free time, many children like to go swimming. Очень часто в это свободное время дети тоже хотят пойти поплавать. Play at the sports. Или играть в спорт, это тоже не возбраняется. And then in the evening, it's the same thing. It would be different groups of children all over camp doing different activities. И затем в конце дня уже они делятся по группам для вожатых, и вожатые проводят мероприятия только для своих детей. And then our sessions are about 20 days long. Наша смена длится примерно 20 дней. So on some of these days we'll have a big all-boys program or a big all-girls program. И в какие-то из этих дней у нас происходит, например, большая программа только для мальчиков или большая программа только для девочек. Or maybe an all-camp activity. И иногда это бывают большие дни, когда весь лагерь занимается вместе. In the schedule, every group also has a chance to go on a small canoe trip. И также каждый отряд имеет право, если захотят, пойти в небольшое путешествие на каноэ. So we will paddle to a nearby island, and we will put up our tent, and we will cook our own food and enjoy the nature. How many days? For the youngest children, just overnight. For the oldest children, 14 days. Также у них есть возможность спуститься в сплав на каноэ. Для младших ребят это один день и одна ночевка. Для старших ребят это сплав до 14 дней с палатками, где они доплывают до ближайшего острова и живут там в палаточном лагере. Thank you. Нет, не по-английски. Меня зовут Елена. Такой вопрос. У нас в последнее время коммуникация между родителями, вожатыми. Как у вас это налажено? Sometimes we have some problems with the communication between the counselors and parents. What about your camp? Never any problem. That was a joke. No problem. Yes, many times. Because many times parents have an idea that their child is in some way different from every other child, and they are the expert. У нас тоже часто возникают проблемы, потому что очень часто родители считают, что их ребенок, он самый особенный, и что они эксперты в том, что ему нужно. And they don't believe that we care about their child in the same way that they care about. И они не верят, что мы заботимся об их детях так же сильно, как они заботятся о них. But in some ways we care more.
Иногда мы даже заботимся больше. But we care in a little different way. Но просто мы заботимся по-другому. So the parents oftentimes, in English we say a helicopter parent. Они на английском называют это родители вертолета, те, которые все время следят. Child okay, my child okay. Мой ребенок в порядке, он в порядке, точно в порядке. Please send pictures. Пожалуйста, пришлите фото. Or maybe sometimes there is a parent who is, we call them a bulldozer parent. А еще также мы называем родители границы. So here is the child. Вот здесь есть ребенок. And the parent is pushing away all of the problems. И родители отталкивают от них все проблемы. And so it's difficult. Это очень сложно. How can you talk to a parent about letting a child perhaps make a mistake? Letting a child perhaps fail sometimes so that they can try again and succeed. А самое важное это донести до родителей, что они должны позволить ребенку ошибаться, позволить ему совершать ошибки, чтобы потом он попробовал снова и приобрел опыт. And so each parent will be also a little bit different. We have to be good counselors of parents as well as good counselors of campers. А также родители все тоже очень разные, как и дети, поэтому нам приходится быть хорошими вожатыми не только для детей, но и для их родителей. So we begin by saying that we explain that camp is not a place where every child will succeed the first time every time. Мы начинаем объяснять родителям с первого дня, что лагерь это не то место, где каждый ребенок с первого же дня достигнет успеха. Because that's not a real place. Потому что это нет такого реального места. That sometimes you want to say, and I want to say to a parent, when your child is 30 years old, иногда я хочу сказать родителям, что однажды вашему ребенку будет 30 лет. will you still be making all of the decisions for your child? Вы все еще будете совершать решения за него? And if they answer yes? And if the answer is yes, then you say, please send them to new generation camp. И, пожалуйста, отошлите их в Пермь, если ваш ответ да. But if they think, they won't say yes. Если они могут думать, они никогда не скажут да. And so you have to help them understand that there has to be a chance for your child to learn to stand on their own 2 feet, to make their own decisions, and to sometimes make a decision that may not be the best choice. И также вы должны донести до родителей, что они должны позволять своему ребенку приобретать опыт, вставать на ноги и иногда даже позволять ему совершать то, что приведет его к ошибке. But don't worry, because we are your child's safety net. Но никогда не беспокойтесь, потому что мы вожатые, это те, кто отвечает за безопасность вашего ребенка. We won't let your child get hurt, and we will help them clean themselves off. Мы также не позволим вашему ребенку серьезно пораниться и поможем ему подняться и попробовать снова. And that's the idea. That's the message. We have different ways to tell the message, but we have to tell it. Это идея того, что мы говорим родителям, мы говорим это по-разному, но идея одна и та же. Говорите тоже в соцсетях, каких-то страничках, SNM stuff. Yeah. So we talk about so you can look at our website. You can look at many websites in North America. Almost all camps have websites, and on the website are some statements and some ways of thinking, and we talk about how it is that we are at camp. We are building better kids. Мы всегда, у каждого лагеря в Северной Америке есть свой веб-сайт. Вообще у них там почти все лагеря частные, нет государственных вообще. И они имеют постановления, различные идеи на своем сайте, там все прописано. И обычно там есть такой заголовок, что мы помогаем взращивать великих детей. And part of building better kids is giving them good tools and showing them how to use those tools. И путь, чтобы вырастить хорошего ребенка, это дать ему инструмент и показать, как он должен им пользоваться. So we say to the parents, when your child is 30, what do you want them to be like? И мы говорим родителям, когда вашему ребенку будет 30, на кого вы хотите, чтобы он был похож? And then the question is, how can we help your child
get to that good place. И поэтому вопрос состоит в том, что как мы можем помочь вашему ребенку достигнуть этого. And camp is the expert on this. И лагерь это очень хорошее место. Еще вопрос у меня. One more, only one. Yeah, others. По поводу мобильных телефонов. У нас различаются, получается, лагеря, которые разрешают детям мобильные и которые не разрешают детям мобильные. Как они... We have a difference between camps. Some of them allow to have mobile phones and some of them don't. What about yours? The same is true in North America. Some camps you can have your mobile phone. In some places you can have your phone only at one part of the day. And at my camp we park the phone. There's no phone. В его лагере конкретно вообще не разрешаются телефоны, но в Северной Америке также делятся на группы лагеря, в которых вообще нельзя телефоны, можно всегда, либо в установленные часы или часть дня. But if the phone is in the child's hands, then we need to explain to the parents about this idea that your child will have up times and down times, and up times and down times. But the down times doesn't mean that your child is having a poor experience. It's only when they. So if they're giving the messages immediately, then you need. A good parent needs to listen and say, okay, good work, keep trying, you can do it. Иногда нам приходится также объяснять родителям, что у их детей будут взлеты и падения, и не все родители могут отреагировать правильно. Вообще нужно, чтобы если ребенок тут же пишет родителю, что я ошибся или еще что-то, родитель должен поддержать его и сказать, что да, давай вперед, ты должен стараться, у тебя получится в следующий раз. And you can do a lot by getting ahead, by talking to parents about these things might happen, and if these things happen, this is what we have found that good parents will do this, this, and this. Поэтому очень часто в разговоре с родителями мы настаиваем на том, что если у детей есть мобильные телефоны, они вам пишут, то отвечайте на их сообщения вот так и вот так, потому что это поможет им развиваться. Как много людей работает с детьми. So our ratio, we have about 450 children. Нам в лагерь приезжает 450 человек. And if we take all of the staff, maybe we have about 150 staff. И если мы соберем весь обслуживающий персонал вместе, получится примерно 150 человек. So maybe 3-to-1, all of the staff and all of the children. А соотношение получается 3:1 всех детей и всего персонала, но в этот весь персонал входят и работники кухни, и медицины и так далее. In our sleeping area, there would be maybe 7 girls or 7 boys together. В одной спальне примерно находится 7 мальчиков или 7 девочек одновременно. So counselor and 7, counselor and 7. Один вожатый на 7 детей. Counselor and 7. This group is we call a circle. Такую группу мы называем круг, то есть там несколько вожатых, и каждый из них имеет группу из 7 детей. And so this circle will have a circle director. И у этого круга есть директор, который его направляет. And so we have this circle youngest girls, this circle next youngest. В одном, например, круге живут самые маленькие девочки, потом девочки постарше. То есть это похоже на наше деление по отрядам, только у нас не один большой отряд, толпа на двоих, а каждые 7 детей имеют больше внимания. So for us, the most important group is counselor and 7 girls. 7 И мы выделяем больше всего вот эту именно связку, где есть вожатый и 7 человек с ним. But for many games and activities, 30 is a good number to play. Но для большинства игр и мероприятий недостаточно 7 человек, нужно по крайней мере 30. And all of the girls here, maybe they're only 6 months older or younger. И такие группы собирают девочек или мальчиков с возрастом, с различием в возрасте не более чем полгода. The small groups or the big one? То есть, смотри, получается, у них есть есть круг, где по 7 человек каждый раз, и они все, например, 9-летние, а во втором круге все 9,5 лет. Окей. Они могут их объединить.
I think it's expensive by Russian standards, yeah. По российским стандартам наш лагерь достаточно дорогой. In all of the camps in Canada, there are three main types of camps. There's В Канаде есть 3 главных типа лагерей. about 1/3 of the camps are camps that are privately owned camps, similar to this. Треть подобно этому, то есть они являются только частными лагерями. About 1/3 of the camps are owned by organizations that are youth organizations. Еще 1/3 это лагеря, которые курируются организациями, как у нас лагеря от, например, каких-то заводов. Maybe you know about YMCA. And organizations like this would have some camps. Большие организации, как IMCA, они имеют свои собственные лагеря для детей-сотрудников. Boy Scouts, Girl Scouts. Бойскауты. And then 1/3 would be run by some type of religious group, maybe a church or a synagogue or a mosque. И последняя группа, она управляется церквями, синагогами, то есть представителями религиозных общин. And each of these camps would serve kind of a different part of the demographic of the economic. Соответственно, эти лагеря занимают разные демографические и экономические ниши в стране. But we all meet together and we are all part of common training like this. So Но все они собираются на подобные мероприятия, и каждый такой лагерь может представить себя на подобном слете. How much parents pay for So it might be the youngest or the least expensive might be free. Самым маленьким детям это стоит меньше всего, иногда даже бесплатно. For a church, maybe it's $150 or $200 in the United States. В церковных это порядка $150–200 на человека за смену. And then up. And in some camps, maybe it's maybe $1,200. И в некоторых частных лагерях доходит до $2000 за смену. Hello, my name is Alice, and my question is, as I understand, you have separate groups, like boys and girls live separate, yes? So why are you against mixed groups? Правда ли, что у вас есть девочки и мальчики в разных группах, и почему вы против того, чтобы они жили вместе? I am not against it. But it's very interesting to come to Russia. I said today, I'm learning so much. I have some friends from Samara, some people from Samara. Yes. I visited a camp in Samara, and they came to Canada to visit me. And so we walked around, took some pictures, and I said, here is girls' camp. Также он вообще-то не против, просто для него это в новинку. Когда он был в Самаре, там познакомился с людьми, которые прилетели к нему в Канаду, где они гуляли, он показывал им свой лагерь, они фотографировали, и... Here is boys' camp. Он говорит, вот мальчишечий лагерь. They said, why? Они спрашивают, почему. But they came back to Samara, to their camp, and they said, okay, this building for girls and this building for boys. И когда они вернулись в Самару в свой лагерь, то по примеру они сделали одно здание для девочек и одно здание для мальчиков. For only 1 week. На одну неделю. And everyone said, why? Let's go back to the other way. И никто почему-то не спросил, почему. So the short answer, I guess, is that we want the children to be comfortable in their space and who they are, and so the tradition has always been to have either only girls at camp, only boys at camp, or a girls' camp area and a boys' camp area. Наверное, самый короткий ответ это то, что они хотят, чтобы дети чувствовали себя комфортно, и изначально это была такая традиция иметь только девочек в лагере, либо только мальчиков в лагере, а если в лагере есть и девочки, и мальчики, они проживали отдельно. In our country, there would be many parents who would worry about
about the boys or the girls. И в нашей стране есть родители, которые будут очень волноваться, если девочки и мальчики живут вместе. But I think your history has shown that girls and boys can live together, can respect each other, and can do that. Girls and guys can both do everything. Но история в России показала, что, наверное, не зря волнуются. Вы показываете, что девочки и мальчики могут уважать друг друга и жить вместе, и делать одинаковые дела, и быть в порядке. During this time, the boys and the girls mix all their activities. Когда они ходят в кружки по интересам, то мальчики и девочки могут смешиваться как хотят. During free time, mix. И когда у них свободное время до обеда и перед ужином, они также могут перемешиваться как хотят. During all camp programs, they mix. В любых лагерных программах или мероприятиях они также могут свободно общаться. For sleeping and for some of the program time, they are separate. Но они обязательно разделены на время сна, и если программа предназначена специально для девочек и специально для мальчиков. So we think it's a good balance. Нам кажется, что это достаточно хороший баланс. Она спросила, что в России есть школы, типа Вожатский центр подготовки вожатых и так далее, и какие школы подобные есть в Канаде? Нет, есть. So our training idea for camps is it's different in different places. Обучение всегда разное в разных местах. There are some schools and universities you can go to and you can learn recreational skills, recreation leadership, we call it. У них также есть отдельные школы при школах и университетах, где обучают именно рекреационному вожатству, то есть это вожатство в целях оздоровления. You can also take university degrees in recreation leadership. И вы также можете даже получить высшее образование в этой сфере. But the main staffing strategy for camps is different. Но у каждого своя стратегия. So the main strategy for all of the camps is a little different than professional school training. И в каждом лагере есть своя школа, но она отличается от профессионального образования. Most camps grow their own staff. И большинство лагерей, как и его, выращивает свой собственный обслуживающий персонал. Maybe many of you were campers at your camp and now are staff at your camp. Наверняка многие из вас сначала приезжали с детьми в свой лагерь, и после этого уже вы стали вожатыми. And this is very helpful because you grow the culture of your camp. И это очень помогает, потому что вы вырастаете именно в культурной среде своего лагеря. And so most camps will have campers come from maybe 7 years until 16 or 17 years. Во многие лагеря дети приезжают в возрасте с 7 до 17 лет примерно. And then they'll have 1 or 2 years that it will be staff training, leadership development. И затем с 16 лет у них есть 1 или 2 года, как они захотят, для того, чтобы обучиться вожатству. And then there'll be a promise, please come, you can be on the staff. И после того, как они проходят это обучение, они дают обещание, что хотя бы на следующий год они приедут работать. If a camp has too many staff, then some staff will leave one camp and will say, I have a good counselor at New Generation, but they don't need me this year. I would like to come to work for your camp. И если у вас слишком много обслуживающего персонала в какой-то год, то вы можете кинуть клич, и какой-то другой лагерь, у которого не хватает людей, может также позаимствовать ваших вожатых на год или больше. And as I said before, there's always a large time of staff training before the summer begins. And this is an important way to share the culture of the campus. И, как я уже сказал, всегда мы выделяем очень большой промежуток времени для того, чтобы тренировать обслуживающий персонал перед сменой, именно летом, и это поддерживает культуру лагеря.
Как часто вам в лагере приезжают родители? Могут ли Wow, parents, okay. и на территорию могут ли они доехать? Yeah, well. So we, Могут ли родители посещать детей, как часто, и имеют ли они право? next, we have a visitors. So camps are, most camps are private spaces. We say, parents, please stay at home and wait for the good stories your children will bring. А очень многие лагеря являются частной территорией, они запрещают родителям навещать детей и просто говорят, дождитесь, пока они приедут и все расскажут сами. On the first day, if you want to drive your children to camp and say hello to the counselor, okay. Но в первый день они могут привести своего ребенка на машине и познакомиться лично с вожатыми, но только в первый день. On the last day, if you want to pick up your camper and thank the counselor, okay. Также вы можете лично забрать своего ребенка и поблагодарить вожатых. And on one day, we will allow you to come and visit with your camper and have what we call a visitor's day. А также у нас есть день посещений, но не во всех лагерях, а именно в его, когда родители могут приехать и увидеть своего ребенка. 4 hours, no more. 4 часа, не более. You can come, you can have a walk around the camp, your camper can say, oh, I learned this, I learned this, I learned this. Они могут прогуляться со своим ребенком по лагерю, и он расскажет им, что я выучил это. Here's Georgie, he's so nice. Показать какие-то штучки, которые он выучил. Hello. And so they can learn from their camper. The camper becomes the tour guide. И их ребенок как бы на это время становится их туристическим гидом. And if they want, they can actually take their camper to a nearby town and have some food. И если они хотят, они на эти 4 часа могут забрать ребенка, покушать куда-то в ближайший город. Come back at 2 o'clock and go home. И должны вернуться в 2 часа дня и уехать домой. У нас такая, вообще проблема существует, что у нас девочек вожатых намного больше, чем мальчиков. И если у вас такая проблема, вы считаете ли в этой проблеме? We have such kind of problem or a situation that there is a lot of girls, but very less boys in camp leaders. How do you think it's a problem, or what about your Canada? Do you have more boys or girls? I think probably a little more girls. It's a song. We're going to sing a song. Девочек больше, но не намного. So you asked about counselors, about campers, boys and girls. Listen, so we have 200 boys, 200 girls, and because we are separate, we must have boy counselors and we must have girl counselors. Это получается необходимость. Если приезжают на смену 200 девочек и 200 мальчиков, на них фиксированное количество вожатых девочек и вожатых мальчиков. То есть вожатый мальчик не может быть вожатым у девочек и наоборот. But the other activity staff in the area, maybe they're girls or boys. Но все остальные, которые ведут часы различных мероприятий, они могут быть любого пола, какого хотят. So maybe there are a few more girls than boys at the camp. И, возможно, есть какая-то небольшая разница в обслуживающем персонале лагеря, но небольшая. But boys like camp the same way as the girls. Но у нас обычно мальчики хотят быть вожатыми так же сильно, как девочки. Some girls stay at camp a little bit longer, maybe 4 years as staff instead of the boys, maybe only 3. And this, I think, is because there's some pressure for the boys to become in a career or a job. Но в то же самое время девочки намного дольше остаются вожатыми, может быть 4-5 лет вместо 3, но скорее всего это потому, что очень часто в семьях в Канаде на мальчиков оказывается давление, что они должны сделать карьеру и перестать заниматься вожатством.
So, okay, good. Hi. Hi. I want to ask you a question. Do you hire foreigners, foreign counselors to your camp? Well, so at our camp, the training program is when the children have been to camp, they become 16 years of age, and then we have 1 year. They come for the whole summer, and we train them to be leaders. Могут ли старшие дети, Иностранцы понимают? да, могут ли иностранцы тоже приезжать и работать в лагере? Джордж говорит, что когда их детям исполняется 16 лет, с этого момента они могут стать вожатыми. And there are 20 boys and 20 girls, so 40 young camp leaders. И с этого момента они отбирают отдельно 20 девочек и 20 мальчиков и приглашают эти 40 человек стать вожатыми. Each year, 40 camp leaders can join our staff. Каждый год 40 человек становятся вожатыми и присоединяются к обслуживающему персоналу лагеря. With 100 or 150 staff, then some staff are leaving and some staff are coming. Ну, получается такой своеобразный круговорот, когда кто-то уходит с работы, и эти 40 новых человек заходят. So most years we don't need any other staff, not even from other camps. We don't hire. In English we say we grow our own staff to become staff. То есть они говорят, что они выращивают свой собственный обслуживающий персонал, и очень часто его настолько много, что они не то чтобы не хотят принять людей, они просто не могут, потому что у них у самих в избытке своих вожатых. But last year we needed more staff, and so we hired some foreign staff. About 5 or 6 foreign staff to come. Но в прошлом году так случилось, что у них были свободные места, и поэтому они смогли принять 6-7 вожатых из других стран. But you are not the first Russian camp staff to ask about this. И вы не первые в России, кто задает этот вопрос. And my answer is this: that most of the people who can get a visa to come into Canada are from countries like the United Kingdom or Australia or New Zealand, other British-type countries. So it's very difficult, and I'm sad for us, many other countries to get a visa. И мой ответ такой, что очень часто случается так, что только другие люди, представители других англоязычных стран, например, Великобритании или Австралии, могут прилететь, потому что для них не проблема взять визу в Канаду или США. И это проблема для других стран, из-за этого мы не можем принимать некоторых вожатых. Now ask a question. Do you want to hire counselors from all over the world? I am the president of the International Camping Fellowship, and I would be very happy to hire so many wonderful camp staff from different countries. And I know, because I've seen it, that they could add so much. And there are some camps in the United States and in Canada that can help to do this. But it is still very difficult.